Welcome to online class. Today topic is reported speech for 12th standard. This is the continuation of previous class. Already I have given one video last class. This is the continuation. Could you remember what was happened in the last class? What did we learn in last class? The definition. Very good. Could you remember the definition? Definition of direct speech and definition of indirect speech I have given. You will learn very well. And then one example. We have seen one example. And also I remembered the 5 steps. Okay. I finished till the 5 steps. I continue from the 5 steps. The first step. Could you remember the first step? What is the, I had given one name, you know. What is the name of the first step? Yes, changes of reporting verb. Already I told you the said to in that sentence is called the reporting verb. Here the first step is the changes of reporting verb. Note it down. You can note panni step 1 அப்படினா என்ன அப்படினா changes of reporting verb. That's step 1. இதில் பார்த்தீங்கன்னா already given the 4 kind of sentences: assertive, interrogative, imperative and exclamatory. Okay. இப்போ இந்த assertive sentence is also called statement. Just information, you know. இந்த assertive sentenceல said to அப்படிங்கிறது வந்து direct speechல வந்திருந்துச்சு அப்படின்னா அதை என்னவா மாற்றணும்? In interrogative, said to change into what? Then imperative, said to change into what? As the same, the exclamatory sentence said to change into the what now we are going to learn. Okay. First one, assertive. In assertive sentence, that means in a direct speech. That means in direct speech, the sentence in the inverted commas, you know, the bracket. Okay, very good. In that sentence, it is in assertive, the said to change into told. Okay. உங்களுக்கு கொடுத்திருக்க அந்த டைரக்ட் ஸ்பீச்ல அந்த இன்வெர்ட்டட் கமாஸ்க்குள்ள வந்து ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அந்த சென்டென்ஸ் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்டா, அதாவது அசர்ட்டிவ் சென்டென்ஸா இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க ப்ரீவியஸ் வீடியோல அந்த எக்ஸாம்பிள்ல எடுத்து வச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவா புரியும்னு நினைக்கிறேன். அந்த சென்டென்ஸ் ஞாபகம் இருக்குதா? தருண் said to me அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்துருப்பேன். தருண் said to me என்ன சொல்லியிருந்தேன்? He want to meet my parent now இல்லையா? I want to meet your parent now அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சென்டென்ஸை நான் கொடுத்துருப்பேன். அந்த சென்டென்ஸை எடுத்து வச்சுட்டு இதை கவனிச்சிங்கன்னா definitely it will be easy to understand. Here the assertive sentence said to change into told. அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா I want to meet your parent now அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இதில் இருக்கும். இதில் பாருங்களேன், I want to meet your parent அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட், ஒரு செய்தி, ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இல்லையா? அப்போ ஒரு செய்தியோ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷனோ ஒரு சென்டென்ஸாக இருந்துச்சு இன்வெர்டட் கமாஸ்குள்ளனா இங்கேருந்த செட்டுவை நம்ம இன்டைரக்ட் ஸ்பீச்சில் டோல்டுன்னு மாற்றிக்கணும். அதே மாதிரி அந்த இன்வெர்டட் கமாஸ்குள்ளே இருக்கக்கூடிய சென்டென்ஸ் வந்து ஒரு கொஸ்டினாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம இங்கே வந்து டோல்டுக்கு பதிலாக ஆஸ்க்டுன்னு மாற்றிக்கணும் இல்லையா? இல்லை கொஸ்டின்னு மாற்றிக்கலாம், இல்லை என்கொயர்டுன்னு மாற்றிக்கலாம். அக்கார்டிங் டு த மீனிங் ஆஃப் தட் கொஸ்டின், அந்த கேள்விக்கான மீனிங்கை பொறுத்து நம்ம அதை மாற்றிக்கலாம். ஓகே. காமனாக ஆஸ்க்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போட்டிருக்கேன். இட் மைட் பி கொஸ்டின்டு, இட் மைட் பி என்கொயர்டு, அது எது வேணாலும் இருக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ் அந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த இடத்துல said toங்கிறது என்னவா சேஞ்ச் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிக்வெஸ்டட் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகாது. இட் மைட் பி சேஞ்ச் இன்டு சஜஸ்டடாக மாறலாம். மைட் பி சேஞ்ச் இன்டு ப்ளீஸ்டு அக்கார்டிங் டு த மீனிங் ஆஃப் த சென்டென்ஸ். அந்த சென்டென்ஸினுடைய மீனிங்கை பொறுத்து அது ப்ளீஸ்டாவோ இல்லை ரிக்வெஸ்டடாவோ இல்லை சஜஸ்டடாவோ, இட் மைட் பி ஆர்டர்டாவோ கூட அது என்ன பண்ணலாம், மாறலாம். நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்க்ளமேட்டரி சென்டென்ஸ், the said to change into exclaimed.
said toங்கிறது exclaimed மாறும். இதுதான் ஸ்டெப் 1. ரொம்ப கிளியரா சொல்லியிருக்கிறேன். ஸ்டெப் 1ல சேஞ்சஸ் ஆஃப் ரிப்போர்ட்டிங் வெர்ப்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இடத்துல ஒரு டைட்டில் போட்டுக்கோங்க. சேஞ்சஸ் ஆஃப் ரிப்போர்ட்டிங் வெர்ப் said to assertiveல toldா மாறும், interrogative asked மாறும், imperative requested மாறும், exclamatoryல said to exclaimed மாறும். Step 1 clear. Step 2. Step 2 ஞாபகம் இருக்கா? Could you remember what is step 2? Could you remember? Yeah, very good. Remove comma and inverted commas. Instead of comma and inverted comma, we should add conjunctions. You know, very good. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா அந்த சென்டென்ஸ் அந்த எக்ஸாம்பிள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதுல வந்து தருண் said to me அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கமாவும் ஒரு இன்வெர்டட் கமாவும் ஓப்பன் ஆயிருந்திருக்கும் இல்லையா? அங்க க்ளோஸ் ஆயிருந்திருக்கும். அந்த இன்வெர்டட் கமா ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸை கேன்சல் பண்ணிடணும். அங்க இருக்கக்கூடிய கமாவை ரிமூவ் பண்ணிடணும். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட் we add one conjunction. என்ன கன்ஜங்ஷன் ஆட் பண்றது? அந்த பிராக்கெட்ல இருக்கக்கூடிய சென்டென்ஸ் அசர்ட்டிவா இருந்துச்சுன்னா the conjunction is that இல்லையா? ஓகே. அதுவே அங்க இன்கேஸ் அந்த பிராக்கெட்ல ஐ மீன் இந்த இன்வெர்டட் கமாஸ்குள்ள இருக்கக்கூடிய சென்டென்ஸ் வந்து ஒரு கொஸ்டின் டைப்பா இருந்துச்சுன்னா அந்த கொஸ்டின்ல இருக்கக்கூடிய WH வேர்டே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? கன்ஜெக்ஷனா பயன்படுத்திக்கலாம். இன்கேஸ் அந்த கொஸ்டின் எஸ்ஆர் நோ டைப்பா இருந்துச்சுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட் ஆர் யூ டூயிங் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே. தருண் said to me வாட் ஆர் யூ டூயிங் அப்படின்னு இருந்துச்சு அப்படின்ட்டு வச்சுக்குவோம். இப்போ இந்த வாட் ஆர் யூ டூயிங்கிறது திஸ் இஸ் த கொஸ்டின் ஸ்டார்ட் வித் WH டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் இல்லையா? அது WH வாட் அப்படிங்கக்கூடிய WH கொஸ்டின் வேர்டில் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும்பொழுது அந்த வாட்டுங்கிறதே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? கன்ஜெக்ஷனா பயன்படுத்திக்கலாம். இன்கேஸ் த சென்டென்ஸ் இஸ் திஸ் கைண்ட் இப்படி இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோன்னு பார்த்துக்கோமே. எப்படி? ஆர் யூ பிளேயிங்? தருண் said to me ஆர் யூ பிளேயிங்? நீ விளையாண்டுட்டு இருக்கியா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இங்கேயும் வாட் ஆர் யூ டூயிங்கிறதும் கொஸ்டின் தான், ஆர் யூ பிளேயிங்கிறதும் கொஸ்டின் தான். வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த கப்புள் ஆஃப் தெம்? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து WH டைப் கொஸ்டின், செகண்ட் ஒன்று SR நோ டைப் கொஸ்டின். அப்போ SR நோ டைப் கொஸ்டின் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா வெதர் அல்லது இஃப் இந்த ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒரு வார்த்தையை நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்? கன்ஜெக்ஷனா பயன்படுத்திக்கலாம். ஓகே. நெக்ஸ்ட் இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸ். அந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ள இருக்கிறது ஒரு இம்பரேட்டிவ் சென்டென்ஸா இருந்துச்சுன்னா டூங்கிறத கன்ஜெக்ஷனா பயன்படுத்திக்கலாம். எக்ஸ்கிளமேட்டரி சென்டென்ஸா இருந்துச்சுன்னா தட்டுங்கிறத கன்ஜெக்ஷனா பயன்படுத்திக்கலாம். இது வந்து செகண்ட் ஸ்டெப்பு. ரிமூவ் கமா அண்ட் கொட்டேஷன் மார்க்ஸ். இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தட் ஆட் கன்ஜெக்ஷன். இஃப் த சென்டென்ஸ் இஸ் அசர்ட்டிவ் we should add that as conjunction. If the sentence is interrogative, add WH word as conjunction. If the sentence is SRO type question, we add if or whether. If the sentence is imperative, we should add to as conjunction. If the sentence is exclamatory, we add that as conjunction. Okay, clear. Next, move to the third step. Third step, could you remember? From the past class, I already taught in your past class. What is that? Third step. The changes of pronoun. Very good. இப்போ ப்ரொனவுன் எப்படி மாற்றுறது அப்படிங்கிறது தான் இந்த தேர்ட் ஸ்டெப்பு. இந்த இடத்துல ஒரு டைட்டில் போட்டுக்கோங்க, சேஞ்சஸ் ஆஃப் ப்ரொனவுன். தட் இஸ் த தேர்ட் ஸ்டெப். ஓகே. என்ன இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் சிங்குலர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே. உதாரணத்துக்கு நம்ம அந்த எக்ஸாம்பிள்லேயும் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் சிங்குலர் தான் இருந்துச்சு. நீங்கள் பார்த்துருந்துருப்பீங்க லாஸ்ட் வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா. ஓகே. இங்கே ஐ அப்படின்னு இருக்குது. இப்போ இந்த ஐ எப்படி மாறும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it will change according to the subject of the reporting verb. அந்த reporting verbல இருக்கக்கூடிய ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த எக்ஸாம்பிள பாருங்களேன். இந்த இடத்துல ஐ தான் இருக்குது இல்லையா? இப்போ நம்ம பார்க்கறதும் அதே தான். இப்போ ஐங்கிறது வந்து அந்த இன்வெர்டட் கமாஸ்குள்ள இருக்கக்கூடிய சென்டென்ஸ்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா அது எதை பொறுத்து மாறும்? சப்ஜெக்ட் ஆஃப் த ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப் இல்லையா? அதுதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல சொல்லியிருக்கிறேன் கிளியரா. ஆர்வினா ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப், இட் வில் சேஞ்ச் அக்கார்டிங் டு த சப்ஜெக்ட் ஆஃப் த ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப். ஓகே. இன்கேஸ் இந்த இடத்துல வந்து ஐ இல்லாம யூ இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கோம். ஓகே. இப்போ எப்படி சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் சேஞ்ச் அக்கார்டிங் டு த ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் த ரிப்போர்ட்டிங் வேர்ப். வெரி சிம்பிள். அங்கே ஐ இருந்துச்சுன்னா சப்ஜெக்டை பொறுத்து மாறும். அங்கே செகண்ட் பர்சன் சிங்குலர் யூ இருந்துச்சுன்னா அது ஆப்ஜெக்டை பொறுத்து மாறும். அவ்வளோதான். ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம். ஈஸியாக அந்த 6 மார்க் நான் லாஸ்ட் கிளாஸில் போட்டு காட்டியிருந்திருப்பேன். அதை நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுட்டு 6 மார்க் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, கிளியர்.
In case third person singulars இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணலாம்? உதாரணத்துக்கு இந்த இடத்துல வந்து ஹீயோ ஷீயோ இட்டோ இல்ல ஒரு சிங்குலர் நேமோ இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க அதுக்கு பதிலா எதையுமே நீங்க மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை. because there is no changes occur if the pronoun is third person singular. pronoun third person singular ஆக இருந்தால் ஹீயாவோ ஷீயாவோ இட்டாவோ இல்ல ஏதாவது ஒரு சிங்குலர் நேமாவோ இருந்தா there is no change occur in that place. You don't bother about that pronoun. Clear? Okay. Third step over. Then we move to the fourth step. Fourth step, could you remember? Yeah, very good. Changes of tense. tense காலம் மாற்றம். tense மாறும். என்னவா மாறும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல சப்ஹெட்டிங் போட்டுக்கோங்க. changes of tense. Okay. ரெண்டு மாற்றம் இருக்குது முக்கியமானது. First one is the present tense that change into past tense. Second past tense அந்த bracket இப்ப பாருங்களேன் இங்க present tense இருக்குது. I have a new car அப்படினு இருக்குது. இப்ப haveங்கிறது present tense. the present tense change into past tense according to the rule, you know. Okay. So have change into had. Clear? So present tense change into past tense. In case the sentence is in past tense, we change that tense into past perfect. That means past perfect tense. present tense இருந்தா past tense மாத்தணும். past tense இருந்துச்சுன்னா அத past perfect tense நம்ம மாத்தணும். So very important two changes. present tense change into past and past tense change into past perfect. Clear? Then move to fifth step. This is could you remember fifth step? That also I already told in the last video. Could you remember what is that? The changes of adjuncts and models. இல்லையா adjunctsம் modelsம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம மாற்றணும். ஓகே என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா I give you some example. These are very necessary words so called I list out on the board. ஓகே அது என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். In case will இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா it change as would. Shall change into should. Can change into could. May change into might. Here change into there. Now, then, this, that. Clear? Okay. These, those, thus, so. Clear? Okay. Ago, before, today, yes, that day, tomorrow, very good, tomorrow, next day, yesterday, very good, previous day. So this kind of changes occur in the fifth step. Will change into would, shall change into should, can, could, may, might, here, there, now, then, this, that, these, those, thus, so, ago, before, today, that day, tomorrow, next day, yesterday, previous day. These are the changes occur in the fifth step. The changes of adjuncts and models. Are you clear? Okay, I have given the keywords for those 5 steps clearly. Step 1, step 2, step 3, step 4 and 5. Changes of reporting verb, add conjunction, changes of pronoun, changes of tense and changes of adjuncts and models. Are you clear? Shall we move to example? Okay. I give you 4 example for the 4 kind of sentence. Okay, 4 examples for 4 kind of sentence. Each example refers each kind. Okay, the first example, I have a new car. It refers assertive sentence. Where do they live? Interrogative. For interrogative, call me back later. For imperative, then hooray, we have won the match. It for exclamatory sentence because it has the exclamatory sense, you know, so called. Okay. Move to first example. He said to me, I have a new car.
அவன் என்கிட்ட சொன்னான் என்கிட்ட ஒரு புது கார் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. that is the meaning of the sentence. He said to me, I have a new car. இந்த சென்டென்ஸ்ல already I told you one thing, you don't bother about the sentence, just remember the 5 steps to change from direct to indirect and indirect to direct. Okay, otherwise you don't worry about the sentence and its meaning. Okay, I mean I tell you generally so called. Okay, now your task is just you list out the 5 steps. Okay, here first one, reporting verb. Okay, second one, remove the comma and inverted commas, add conjunction. Third step, changes of pronoun. Could you remember? Very good. Fourth step, changes of verb. Fifth step, changes of adjuncts and modals, but there is no adjuncts and modals in that sentence, so leave that. Okay, clearly only 4 changes occur in that sentence. Now we move to indirect speech. He said to change into what? Yeah, according to this sentence is in assertive kind, so called said to change into told. Okay, he told me, remove the comma and inverted commas, add conjunction. Here the sentence is assertive, so called the conjunction is, if the sentence is assertive, what is the conjunction? We already seen in the second step, you know. Yeah, what is that? Do you remember? Very good, that. So second step over. Third step, pronoun is I, that also given in the step 3. First point, if the pronoun is first person singular, it will change according to the subject of the reporting verb. Am I correct? Okay, clear. So here the pronoun is I, first person singular, it will change according to the subject of the reporting verb. Here the subject is he, so we put he. Clear? Third step over. The fourth step, changes of verb. Present tense change into past tense. So have change into had. We have changed successfully from direct speech to indirect speech. We used only 4 steps. There is no agent and model, so only we attended 4 steps and simply we change into indirect speech. Then we move to the next example. It for the second one, interrogative. Okay, Vimal said to me, where do they live? Here first mark the 5 steps. Step 1, step 2, then step 3, step 4. Okay, step 4 link with this word. Do plus live, live. Did plus live, lived. Does plus live, lives. Okay, clear. So 1, 2, 3, 4. 4 steps we have to change. There is no adjunct and model in that sentence also. Very simply, Vimal said to change into what here? Okay, assertive sentence said to change into told. Interrogative sentence said to change into asked. Clear? Here, look at the board. Yes, Vimal asked me, comma and quotation remove பண்ணனும், அதுக்கு பதிலா ஒரு conjunction add பண்ணனும். What is the conjunction for interrogative sentence? The WH word is the conjunction for the interrogative sentence. The WH word is where. Clear? Okay. Here, do they live? How to change? Here I introduce one special case. In interrogative sentence, the question mode change into statement mode. This is the special case. So memorize that. How to change? Do they live? This is the question mode. How to change this question mode into statement mode? Very simple. We should move this verb to back side. So do plus live, live. So question mode change into statement mode. So called we erase the, remove the question mark. So they live. அப்போ இங்கே என்ன இருக்கும்? They live அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? தேங்கிறது தேர்ட் பர்சன், ஸோ தெர் இஸ் நோ சேஞ்சு. அதனால நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்?
they அப்படியே போட்டுக்கிறோம். இந்த pronoun மாறாது. ஏன் மாறாதுன்னா அது third person இருக்கிறதுனால there is no change. Then fourth step, the changes of verb இல்லையா? live, this is present tense, it change into past tense. What? Lived. So the answer is Vimal asked me where they lived. Clear? Okay. Shall we move to third example? Third example, it for imperative sentence. Kavin said to me, call me back later. Okay, Kavin என்னட்ட சொன்னா எனக்கு பிறகு கால் பண்ணு, அப்புறம் கால் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி கவின் என்கிட்ட சொன்னா இல்லை கேட்டுக்கிட்டான், எப்படியோ ஒரு மீனிங்ல நம்ம எடுத்துக்கலாம். சரி, ஓகே. இப்போ இங்க மார்க் பண்ணிக்கோங்க எந்தெந்த பிளேஸை மாற்றணும்ட்டு. செட் டுவை மாற்றணும், இந்த கமா கொட்டேஷனை ரிமூவ் பண்ணணும். அடுத்தது இங்க ஒரு வேர்ப் இருக்கு இல்லையா, இந்த வேர்பை பார்த்து வச்சுக்கோங்க. வேற என்ன பண்ணணும், இந்த மீங்கிற ப்ரொனவுன், இந்த 4 இடம் தான் இருக்குது மாற்றுறதுக்கு, வேற எதுவும் மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை இல்லையா? சரி, ஓகே. இப்போ Kavin said to me, here said to change into what in imperative sentence? Said to change into requested, pleased, asked, ordered, sorry, not asked, ordered, pleased, requested, ordered, this kind of words. Here call me back later, it might be we can use requested or suggested. Okay, so Kavin suggested me, first change, to call him back later. Okay, could you know why I add here to? Because this is the conjunction. Okay, remove the comma and quotation, add conjunction, so called I add the conjunction to here. In imperative sentence there is no tense change. Okay, so called I did not change any tense in that sentence. This also special case. I already one special case given, that is in interrogative sentence the question mode change into statement mode, and also I have given the second special case in imperative sentence, that is there is no tense change inside the imperative sentence from change direct speech to indirect speech. Okay, so called I did not change any tense here. Directly I have written the full sentence. Here there is only one pronoun, me. Me is the first person singular, so it change according to the subject of the reporting verb. Here the reporting verb is Kavin. Kavin is the third person singular, but the pronoun is in the object place, so called I use him instead of he. Clear? Okay, shall we move to the fourth example? The boy said to me, hooray, we have won the match. This example for exclamatory sentence. Shall we mark it? First change, second change, third change, fourth change. Okay, here also we have to change the 4 steps only. So the boy said to change into what? Exclaimed. Very good. Here the exclamation is in which type? He exclaimed here, but in which type? எந்த வகையான உணர்ச்சியை அவங்க வெளிப்படுத்துறான்? ஹுரே அப்படிங்கிறது எந்த வகையான உணர்ச்சி? அது சந்தோஷமானது இல்லையா? சோ கால்டு இந்த வார்த்தையோடைய அந்த உணர்ச்சியை நம்ம எடுத்து என்ன பண்றோம்னா இந்த ரிப்போர்ட்டிங் வேர்போட நம்ம இணைக்கிறோம். வேற ஒன்றும் இல்லை, ரொம்ப சிம்பிள். இந்த பாய் எக்ஸ்கிளைம்டு, அவன் எக்ஸ்கிளைம் ஆகிறான். எப்படி ஆகிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்கிளைம்டு வித் ஜாய், சந்தோஷப்படுறான் இல்லையா? எக்ஸ்கிளைம்டு வித் ஜாய். வாட் இஸ் த கன்ஜெக்ஷன் ஹியர்? Conjunction for exclamatory sentence, that. So first change, second change, then we remove that because we extract the sense of the hooray and put it in a with joy. Okay, inga with joy அப்படிங்கறத அந்த சென்ஸ் நம்ம மாத்திட்டோம். அதனால அந்த ஹுரேங்கற வார்த்தையை இங்க பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்ல. So we add that for conjunction. Then fourth one, we change into they. Okay, third step over. Fourth step, have won the match. Have won in which tense? Present tense. Okay, actually present perfect. Present tense change into past tense, so present perfect change into past perfect. So
had won the match. Clear? So we have successfully changed the 4 sentence. These 4 sentence for these 4 kind of sentence. Okay. I completed fully for the reported speech. I have given the formula and I have given example and I have given some tips for change into direct to indirect. We have to follow when we change the indirect to direct also using the same steps, okay, but in the reverse order. Clear? Okay, we will see in the next class with the next topic. Thank you.